To upload YouTube. Okay, go on. We are going to be talking about risk management. So, how do we manage risk? What we always talk about when we talk about ratio. So number one, what is risk? When you hear Batswezi talk about 1 to 5, 1 to 10, 1 to 15, 1 to 30, what does that mean? Number one, most of the time unapata guys usually always talk about tunasemanga risks, risk yetu tusikakuwe na maximum of more than 30 pips, sindio? Aya, you don't have a maximum of more than 30 pips, so wewe trade zako zote unajua hakuna hata moja itaenda zaidi ya 30 pips, sawa? So this 30 pips is your risk, but unasikia mtu anasema risk to reward ratio mtu akona kuna 1 to 3, yeye akipata 3 ametosheka. Kuna 1 to 5. Personally, mimi it's gotten to a point that niko kwa 1 to 10 the minimum when I'm looking for a trade. Na kuna wale like the good trade for gold yenye tulikuanga nayo, hiyo ilikuanga 1 to almost 1,000 ama more than thousands. So tuko na risk ya 30, gold ilienda more than 10k. Kuna 1 to 100, na hii ndio ile unasikianga RR, risk to reward. So what technically this means hapa hivi ni kwa every one like this, hata niandike ndio itakuwa much better. 1 2 3. Haya, hii hapa, hii ni ya kwanza. So hapo utakuwa na 30 pips stop loss times 3, 90 pips. Hiyo ndio TP yako. I hope this thing is recording. Haya, hii ndio risk to reward ya kwanza. Hii ndio risk to reward ya kwanza. So once this idea is in your head, now unapatanga watu wanaangalia in the lines of I want to make it as simple as possible. Yeah, I want to make it as simple as possible. Unaangalia kwa account yako uko na dola mbao. This is something that I want to mimi nataka kuanza na $5, but nyinyi if you decide to join me unaweza kufanya na $20. So you have $20 and you want to risk 30 pips. If you're risking 30 pips kwa hiyo $20 na umeingia na lot ya 0.01, how much do you think that 30 pips na 0.01 ni? So kwa hii trade ukiingia na risk yako ni 1 to 3, lot size 0.01. So utaingia trade sema ni GBP USD, you can actually have refined, so stop loss yako si 30 pips at the time, unaweza kupata uko na small. You would apply this to even that smaller. Acha niandike tu GU badala ya kuandika your full GU. Umeingia GU, stop loss yako with this risk to reward ratio 30 pips, stop loss yako kwa hii $20, the stop loss is what's this, 30 pips, that's $3. So you're risking $3 to make $9 minimum. It can go more, sawa? Haya, this is for one trade. Haya, let's make a change hiyo kidogo. Assume sasa you have $100, and this $100, you said your lot size
is 0.1. If your lot size is 0.1 on GU, your stop loss is $30. Sindio? Because you are risking 30 pips. Your reward is going to be $90. When you look at this is the same thing. This is just this. It's just the same thing. Kidogo. Labda hizo malines za chat zina confusing. Zinachanganya. So this hapa you are risking $3, hapa you are risking $30, and so on and so forth. You can continue with increasing this price. Na mko na calculators bana. Siwezi kafanya this all on my own. So that's number one. Risk to reward. I hope kila mtu ako on par. The reason why I'm telling you this ni I've been talking to this guy kidogo anafeel kama ako inadequate, anafeel kama ako broke, hajielewi na hajui the ability that he has in his kwa mfuko, hajui. Let's say we are doing this. Hii $9 yako ili hit, alafu decide kuenda hadi $50 and what not. It's very easy for you to scale up as long as your risk to reward ratio is consistent. Now you're not going in full margin, because if you get $9 and the next trade, let's say you use 0.3, let's take it to the $20. Sasa $20 ilifika, tuseme it grew to around $50, si ndio? Kwa hiyo $50 tunasema lot size tunakuwa greedy kidogo, 0.03. sawa. But we are just trading one pair. It's not a must. You can make money in Forex without having to trade many pairs. Just get one pair, execute like a robot. But watangapi wata execute like a robot? So for this GU trade over here, we want to be trading it in a way that ina make sense, yeah. Tuko na $50, risk yetu ni 0.3. We are in the business of protecting our capital. That's the whole point ya sisi ma retailers. Hadi mtu mwenye trade na lot ya 100 bado yeye ni retail trader. So hakuna tofauti yako na wewe, unaweza kafika hapo. It's just a matter of your decision. Kwa GU, we have increased the lot size by 3 folds. Kama loss ilikuanga hii ilikuanga $3, sasa itakuwa $9. This is just mathematics. Kama uko Forex na ujui mathematics, I apologize, utaitana. 9. So we have 9. If we multiply that $9 by 3, what is our profit target? This is the minimum, 27. Watu wangapi wanaingishanga hii pesa kwa siku? Yeah? That's another one. See, unaona like this one grew to this imegrew to this. So hii $27, it just so happened that ilienda kufikishia kwa so. Tukuja hapa kwa so. Imekufikisha kwa so, kadisa kutumia hiyo lot 1. Now we are going to upscale. We are not going to use 0.1 kwa ajili hii, so imetupatia $90 kwa tuseme ilitupatia 90 ikaendelea ikasonga. Ulisema ulichukua 120 pips, 120 pips kwa ajili it's very easy. We have seen even trade moja nimeweka maloza heza meweka inaweza kukufikisha 220. Now you have 220. Lot size unaweza kataka ku increase by much ama by little. It depends on you. It depends on you.
Alafu I think Heza ameonyesha about the lot size calculator and all that, yeah. Aya, nafanya hivi kwa ajili hizi mathematics ni rahisi sana kwa akili yangu than kwenda kuchukua calculator, kufungua ku calculate 0.33 itatia nini in 10 pips. This is much easier for me. So hapa tulikuwa tuna risk $30. Kwa hii hapa hii ita multiply by 3 kwa ajili ilikuwa hapo. So saizi we are risking $90. Yeah, if you're risking $90 and it goes in kwa ajili ni 1 to 3, like hatujaenda crazy numbers, just the normal numbers, yeah. So it's $90 multiplying 3 folds inakuja to 70. Alafu another reason why I'm talking to you about this ni because juzi I was talking to one of you guys and he told me that amepoteza prop farm yenye alikuwa ameacquire. The guy is a good trader, but shida ni he had that pressure, yeah. So if you're applying this type of this is a skill. Whatever I'm showing you, it is a skill, and it's a skill that ikue mimi, ikue Hez, ikue nani, we can teach you how to trade, but we can never teach you how to be the traders we are. Sawa? We can always teach you how to trade, but teaching you how to trade the way I trade, I can never. Anyways, now that we are seeing this table unfold hapa hivi, I will be taking questions before I continue. So hapo kwa comment section, if you have any comments, questions, concerns, you can even unmute yourself before muendelee. I'll give you like 5 minutes to you compose yourself, you ask a question hapa na pale, then we can continue, because majama watu wako na pressure, and I'd like guys to relax. You don't need all that pressure. You just need to take yourself step by step, trade by trade, because let me give you another example. Yeah, the same things. Oopsies. Okay, itakuwa sawa bado. Let's say it's 1 to 5. Stop loss possible, we have 5 pips, risk 25. So oopsies. Okay, haya, hiyo select hiyo. Nataka muone vile pesa inatengenezwa pole tu ukiwa umezuba. Control. Msijali, sometimes I like order, sometimes don't care. Leo kwa sasa hivi mimi ni yule kijana mwenye anapenda order. Halafu I'm giving you time to take notes, ask questions and realize hapa there is something niko na swali ya kuuliza on this. This is 1 to 5. Yeah? At this point right now, hatuangali stories za tips. We're just looking at risk to reward. That and that alone. Risk to reward. Peke yake. Oh shit.
Anyways, acha ikae hivyo. Mimi si wale mafriko wa kitu inafaa kuwa right kabisa kabisa. Haya, tuko na hii $20. Na kwa hiyo $20 sisi tuna risk 5 pips. Ukiangalia hii ilikuwa na 30 pips. Hii imerudika kwa 5 pips. Haya, tunataka kufanya hii calculation vizuri. Kama tulikuwa na 0.01, hiyo 5 pips ilikuwa $3. 30 pips ilikuwa $3. Acha tufanye calculation hapa na nyinyi. Kama 30 pips ilikuwa $3. Wewe tunaandika hiyo. Ilikuwa $3, si ndio? What about 5 pips? Itakuwa nini? Cross multiply. Itakuwa 5 times 3. Niandike times 3. Alafu hii yote utadivide by 30. It's looking crazy but ni kitu iko. Alafu hii dividiwe na 30. Ndio ujue ni nini una risk. 5 times 3 hiyo ni 15. 15 divide by 30 ni 0.5, si ndio? Divide by 30. Hiyo ni 0.5. So hiyo risk yako hapa una risk 0.5. It looks small but ngoja tuone. 1 to 5, si ndio? Target yako ni 25 pips. So target yako saa hizi, naona hapa target ilikuwa $9. Target yako saa hizi ni 12.5. I hope dots zimeconnect. Yeah? Risk ilikuwa less, target ilikuwa higher. You have made more, risk less, same account size, nothing less. Hiyo ndio ya hiyo. Tukuje hapa. Saizi si 1 to saizi 1 to 3 na stop loss ni ya 30 pips. Saizi stop loss ni ya 5 pips, si ndio? 5 pips kwa lot ya 0.1 ni $5. Una risk $5 kupata si ni 25 pips. 25 pips ni how money? Tuko pamoja? Guys, tuko pamoja. Watu wanaona vile mathematics ina run. Yeah? Like for you to grow a specific account ama whatever, you don't need to exaggerate on life. You don't need to have sijui nini ama nini. What you just need to do is discipline yourself to pole pole. Take a trade, hold it, wewe relax. Get good targets, alafu usonge. Trading is not hard. Okay, let's say ni 0.3 bado. Ita change to hizi figures hapa chini. Like trading is not hard, but the mathematics with it itabidi umejua kucalculate your risk, your reward and all that. Yeah? Na ukilemewa sana enda kwa risk calculator waambie niko na 1 to whatever risk, nataka kuchukua hii na hiyo takataka yote. Kwa hii 0.3 you are risking kama kawaida tuna risk 5 pips, but nini yetu imeongezeka, so itakuwa hii times 3. Ikiwa hiyo times 3, what happens here? 1.5. So you're risking $1 na whatever lot size yako ni hii, na hiyo hii ukimultiply by 25 calculator hii sababu ndogo ndogo,
1.5. Okay, kidogo tu. Takuja 26.5. Wait, hapana, it makes sense. Actually iko sawa. Hapa ndio niliuma nje kidogo. Tuweke hii. 525 itakuja kidogo 5, actually iko sawa 250. Hiyo ni 100 pips. 1.5 iko sawa. Yeah, iko sawa sasa. Haya. So, tukikuja hii ya mwisho hapa hivi, we're risking 5 pips. $0.3 times 5, hii ni $15, si ndio? Na hiyo $15 yako itatupatia 375. Sawa. Okay, market imetukaribia. Delete. As you guys can see, mnaona how the risk and the reward is happening. Yeah, you are risking less but gaining alafu imagine you risk kwa hii trade, you didn't say I'm going to take 1 to 5. You said my risk is going to be 5 pips kwa hii, and the target is going to be this 90 pips. Hii ina increase exponentially. Hii hapa ina increase exponentially because you're targeting 90 pips, because this is just 1 to 3. Yeah, hii itakuwa 1 to whatever. Hii figure yenye iko hapa, it will change, because if 1 to 5, acha tu niwafanyie hapa muone. If 1 to 5 is the same as $5 to 25, what about ikiwa 5 pips to 90 pips? Sawa, itakuwa na calculator hadi hesabu bwana. Hiyo ndio hiyo ndio hiyo. Hizi ni pips. Hii hapa si pips. Tuweke hii. Hii ndio risk to reward. Alafu hii ndio pips. Haya. If 1 to 5 ni 25 pips, hii na hii. So kenye tutafanya ni tutachukua 90 tuweke by 5, which yote itakuwa chini ya 25 by 5. Hii hesabu yenu inawapatia times 5, 25 by 5, nawapatia 56250 CH. Nimeandika kitu vizuri? Good God. 90 90
20 by 5 divide by 25 by 5. Kwa inakuja 23.6. Hapo nimefanya hesabu mbaya, hebu ngojeni. 5 ninajiconfuse tu, ni 90 divided by 5, 18. So hii itakuja tukichukua in this design, sasa niweke hapa kando ya hii tu. Kama tunachukua hizi exact figures hapa hivi, oh shit, F12 inafinyika tu. Sijui mbona kompyuta yangu slow. Maana kwa ajili lock ina run kwa nyuma. Anyways, haya hii itakuwa 5 pips at 1890. This is technically 1 to 18. So you can get this trade, unai refine, una get 5 pips stop loss yako, 90 pip take profit yako. So how would this look like na hiyo data? Aya, tuifanye hivi, tuiweke hapa hivi kivyake. I hope guys mna follow, yeah? Chukua hii 1 to 18. Aha. Hiyo na hiyo hapa. Haya, ukiangalia hii stuff vizuri, so tunachukua 5 pips ni 1 to 18. This is very achievable. Tumeachieve mara ngapi? Yeah, 1 to 18, 5 pips. Hapa tulisema 5 pips inakuja kwa hii 0.1 ni 0.5, si ndio? Hiyo ni 0.5. We are not getting 9 pips this time, yeah? This time we're getting at 9 pips. We're not getting 90. Okay, actually we're getting 90 pips. Hadi hii itakuja hivi vile iko. Hii ndio itabadilika. Hautakuwa ukirisk 30 anymore. You'll be risking 5 pips. Yeah? And so on and so forth. Hii, it will be the same. You'll be getting 27. Hapo itabidi nimezi realign. Oh my goodness. Okay, as long as tuko hapa kwa 1 to 18 mkae rada. Kwa hii we'll be risking 5 pips. Hii tulikuwa tuna risk 30 pips. To reduce that number, if 9 pips, 30 pips ni 9, what about 5 pips? Hey, $9 ni 30 pips. Hizi hesabu zinakula kichwa chetu, niziandike chini. Ni kama niko fresh bado kutoka kwa usingizi. Haya, $9 ni 30 pips. What about 5? So tutachukua 5 times 30, alafu to divide by wait,
tulisema $9 ni 30 pips, so itakuwa 5 times 9, 5 times 9 hiyo ni 45, then we divide that by 30, tunapata $1. Una risk $1 ku get $27. Hadi hapo I hope hakuna mtu nimepoteza. Haya, hii ya mwisho, this time tuna risk at risk $5. Kwa ajili hii $5 ilikuwa ngaya, actually hii $5 ilikuwa ngaya hapa, nisifai kuchukua hii, nafaa hii hapa juu. SEGE yangu iko wapi? Anyways, last time tulikuwa tuna risk 30 pips, this time at risk 30 pips. Tuko pamoja? Excuse me. Jeni kwa niko. We, inanikimbiza. Okay, sawa. This 90 ini, acha tuiandike tu hapa. Kwa ajili najua kama mimi niko slow, labda kuna wenzetu wako slow zaidi yangu. $90 is equals to 30 pips, si ndio? Na sisi hatujui hii, tunajua hii. So ni 90 times 5 divided by 30. N times 5 ni 450, divided by 30 ni 15. So hapa tunapata 15. So you're risking $15 to get $270. Aya, mpaka hapo, is anyone lost? Anyone needs finding? Anyone ana feel kuna hesabu fulani haikuingiana, nataka clarify kwa whatever it is we have talked about? Aya, kila mtu kwa kimoja. So whenever you're entering a trade, it's up to you to decide, uko na risk yako. Hii uliona ni take profit yako ni 90 pips ama 100 pips. When it get to 100 pips and you're doing risk to reward ratio, your life is a bit simpler. Why? Take this trade. Hii hapa 20 pips stop loss, alafu take profit ni tuseme tu 100 pips kwa ajili ilienda 100 pips, si ndio? This is a okay, nimeweka 100 but ukiangalia hii, this trade I rest only 20 pips, target ni 100, hiyo ni 1 to 10. Turudi hapa kwa hii nini yetu. Nataka muone vile trading ni rahisi ukiingiza mathematics ndani. Si mathematics mingi, mathematics kidogo. Kwa gold niko na 20 pips stop loss. Sasa zingine nafikia kuweka 15, nasema tu imagine hit stop loss. Haya, this is gold you are trading. Na gold inaweza kaenda hata 200 and what not, yeah. Haya, tunasema ninaanza hii trade yangu niko na $10. Kwa hii $10 yangu 10, trade yangu ni 1 to 10. Sawa. Na mimi niko na $10. Stop loss ni $2, si ndio? Na ni 1 to 10. If it's 1 to 10, TP ni poleni. This is 1 to 10. Hiyo ni trade moja. If you get 5 trades, you're already at $100. Mona, haufai, si lazima ukuwe na the unlimited leverage ku trade whatever it is that you'll be trading. Cha muhimu ni ikifika hapa nafanya hii, ikifika hapa nafanya hii. That's how you guys will be managing your risks
yeah, unaangalia from this to this, this is my take profit, this is my risk to reward, this and this. Then you go over to your calculator, unaangalia ukicompare, hii inaingiana aje na whatever it is that I have, yeah. Because ukiconcentrate sana no ati na risk $50 na risk to this amount of dollars, unajidisadvantage in the sense that you're not making the most out of what you can. No. So I think 1 hour iko karibu kuisha. Let me put it that way. Yeah, actually to make more than an hour and explain his stuff. I hope you all have gotten to learn something new. Ama you've gotten, kuna pahali kulikuwa na shida, you have been enlightened, yeah, because that is something that you will not find freely ama lying available anywhere on the internet. Actually, it's something that people actually sat down and decided, I'm connecting this dot for 1 + 1 equal 2. So if you hear ICT traders wakiongelelea 1 to 2, 1 to 3, 1 to 5, that's in the lines of what they were looking at, eh? Yeah, that's all from me. Kama hamna any swali, I think I can wrap it up from there, yeah?